Then we'll asking for the precept Bante. No bin. Okay, page. Adjust the page. Move the page, please. Okay, let's start. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saranam gacchāmi, Dhammaṃ saranam gacchāmi, Sanghaṃ saranam gacchāmi, Dutiyampi Buddhaṃ saranam gacchāmi, Dutiyampi Dhammaṃ saranam gacchāmi, Dutiyampi Sanghaṃ saranam gacchāmi, Tatiyampi Buddhaṃ saranam gacchāmi, Tatiyampi Dhammaṃ saranam gacchāmi, Tatiyampi Sanghaṃ saranam gacchāmi. Now please repeat after me, Ellen. Panatipata. Ellen, repeat. Panatipata. Veramani. Veramani. Sikkhapadam. Sikkhapadam. Samadhiyami. Samadhiyami. Adinādana. Adinādana. Veramani. Veramani. Sikkhapadam. Sikkhapadam. Samadhiyami. Samadhiyami. Kamesu. Kamesu. Miccācara. Miccācara. Veramani. Veramani. Sikkhapadam. Sikkhapadam. Samadhiyami. Samadhiyami. Musāvāda. Musāvada. Veramani. Sikkhapadam. Sikkhapadam. Samadhiyami. Samadhiyami. Rameraya. Surameraya. Majjapamadatthana. Majjapamadatthana. Veramani. Veramani. Sikkhapadam. Sikkhapadam. Samadhiyami. Samadhiyami. Tisaranena saddhaṃ pañcasīlaṃ dhammaṃ samādayitva sadhukaṃ surakkhitāṃ katva appamādena sampādē tabbaṃ. Amabante. Sīlena sugatiṃ yanti sīlena bhoga sampada
Silena nibbutiṃ yanti tasmā sīlaṃ visodhaye. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, let's now pay our reverential salutation to the Buddha, Dhamma, and the Sangha. First, the Buddha, Buddha Vandana. All together, join your palms and respectfully, let's recite. Iti so bhagava arahang samma sambuddho Vijjācarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarathi sattha deva manussanam buddho bhagavati. Dhamma Vandana, reverential salutation to the Dhamma. Shakhato Bhagavata Dhammo Sangdettiko Akaliko Ehi Passiko Openaiko Paccattam Veditabbo Vinyuhiti. Sangha Vandana, reverential salutation to the Sangha. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Ujupatipanno Bhagavato Savaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Savaka Sangho Samici patipanno Bhagavato Savaka Sangho Yadidam chattari purisa yugani Atta purisa puggala Esa Bhagavato Savaka Sangho Ahuneyo pahuneyo Dakhineyo anjali karaniyo Anuttarang punyaketang lokasati. Vandami chetyang sabbang. I pay homage to all shrines. Vandami chetyang sabbang sabbethani supatititang Saririka dhātu mahabodhiṃ buddha rūpaṃ sakalang sadā yasya mūle nisinno sabbāri vijayaṃ akka patto sabbaññutaṃ sattā vande taṃ bodhipadpaṃ Ime ete mahabodhi lokanatena pujita aham pite namasami bodhi raja namathute. Aloka puja, offering of light. Ghanasarapaditena dīpena tamadaṃsina tilokadīpaṃ sambuddhaṃ pujayāmi tamonudam. Sugandha puja, offering of incense. Gandha sambhara yuttena dūpena sugandhina pujaye pujaniyam tang puja bhajanam uttamam. Puppha puja, offering of flowers. Vannagandha gunopetang etang kusuma santating Pujayami munindassa siripada sarorue
Pujemi buddhaṃ kusumena nena puñena etena labami mokkhaṃ uppang melayati yata idang me kayo tathayati vinasa bhavaṃ. Udaka puja, offering of water. Adhivase no bhante gila paniyang upenamitam anukampang upadaya patigannatu uttama. Ahara puja, offering of food. Adhivase no bhante bhojanang parikapitang anukampang upadaya patigannatu uttama. Gilana pacha puja, offering of medicinal beverages. Adhivase no bhante gilana pachayang imang anukampang upadaya patigannatu uttama. Phala puja, offering of fruit. Adhivase no bhante rasavantang phalang anukampang upadaya patigannatu uttama. Adhivase no bhante sabbang saddaya pujitang anukampang upadaya patigannatu uttama. Khamayachana, asking forgiveness for self-reconciliation. Kayena vacha chittena pamadena maya katang achayang kamami bhante bhuri panya tathagata. Kayena vacha chittena pamadena maya katang achayang kamami dhamma sangdettika akalika. Kayena vacha chittena pamadena maya katang achayang kamami sangha supatipanna anuttara. A brief metta bhavana. Dukkha patta ca nidukkha bhaya patta ca nibbhaya shoka patta ca nisoka hontu sabbe pipanino bhavaggopadaya avicchettato ittantare sattakayupapanna Rupi arupi ca asanya sanyino dukkha pamuccantu pusantu nibbuting. Share in merit with all beings. Ettavata cengam hehi sambhatang punya sampadang sabbe deva numodang tu sabbe sampatti siddhya sabbe bhuta numodang tu sabbe sampatti siddhya sabbe satta numodang tu sabbe sampatti siddhya Akasatta ca bhummatta devanaga mahiddhika punyang tang anumoditva cirang rakkhantu sasanang cirang rakkhantu desanang cirang rakkhantu mang parang. Idang me ñātīnaṃ hotu sukhitā hontu ñātayo
idang me ñātīnaṃ hotu sukhitā hontu ñātayo. Idang me ñātīnaṃ hotu sukhitā hontu ñātayo. Patana, wholesome wish and solution for life. Imitna punya kammena mame bala samagamo sataṃ samagamo hotu yava nibbāna pattiya. Idang me punyaṃ āsavakkaya vahang hotu. Idang me punyaṃ āsavakkaya vahang hotu. Idang me punyaṃ āsavakkaya vahang hotu. Sabba dukkha pamuncatu. Sadhu, sadhu, sadhu. Now let's practice, let's meditate. Sit properly, nicely, comfortably. Keeping the body erect, head upright. Your hands rest in your lap. And closing your eyes gently. Now observe your body. Observe your body from top to bottom, from head to toes. And relax each and every muscle. Relax each and every muscle. Calm your body. Intentionally calm your body. Giving full attention. Calm your body. Relax your body. Do it intentionally. Keep a calm and quiet mind. Keep a calm and quiet mind. Now give your full attention to the base of your nostrils and patiently wait for your breath. Once you recognize your breath, once you understand your breath, let it go naturally. Don't grasp it. Don't cling to your breath. It is a natural process in this body. Let it go naturally, naturally, peacefully, smoothly.
Let it happen. Let it happen. We never force. There is nothing to grasp. Nothing to repel. No attachment, no repulsion. Simply observe your breath. At a time you can understand long breath. You take a long breath. Whenever you take a long breath, understand it as a long breath. Long breath in, then long breath out. Try to understand your long breath and short breath. Keep the head upright, body erect, so that your breath flows naturally. It is necessary to keep the body straight. Now maintain the stillness of your body. No movement of the body, even a finger. You are still. Only movement in this body is your breath. Your attention is very well kept on your breath. Nothing else. Do not let your mind to roam. Focus your full attention on your breath. Now again, relax your chest. Relax your body. Observe your breath. Let it go naturally. We never use any word, no word. Simply we observe this breath, observe the flow of the breath, observe it continuously, persistently. Now continue. Constantly observe your breath.
Make sure you do not move your limbs. This body is still like a rock.
Understand your breath properly. Now try to understand the breath is going in, out, out, out. Understand the whole breath body. Whole breath body is going in. So make sure you do not go inside to check your breath. You are supposed to keep your attention only at the entrance of your nostrils, not going in or out. Be like a guard, like a doorkeeper, door guard, gatekeeper. Keep the attention at the entrance of the nostrils and observe breath in, then out, out, out. Observe your whole breath body from beginning to the end. Observe, observe objectively. Observe objectively. This Buddhist meditation is an objective observation from beginning to the end. We have to observe things objectively. Objectively. Continue, continue. Observe your whole breath body in and out. Arouse energy and practice continuously without moving this body. Stay still and practice.
observe your breath, and now try to understand the calming of your breath. Your breath is naturally calming. Now, not intentionally, it happens naturally. Observe and understand calmness of your breath. Breath is calm. Calm. Let it come to the state of tranquility. Tranquility. Calmness and tranquility. Continue, continue.
Now give your full attention to this body. Understand these 5 aggregates. Giving full attention to your body. Understand how you are sitting. This is what you call I. This is nothing but 5 aggregates. 5 aggregates of existence. All these 5 aggregates are composed with elements. All things in the world are made of 6 elements: earth, water, fire, air, space, and consciousness. These are the 6 elements. All these 5 aggregates belong to them, not belong to me. These are not mine, not me, not myself. If I cling to these 5 aggregates, I have to suffer. We don't want to suffer. Suffering is here within these 5 aggregates. Whatever the suffering we talk on, all sort of suffering are here because of these 5 aggregates. Suffering should be understood from these 5 aggregates. It is to be understood. Suffering is to be understood. That is the first truth. First truth of the four noble truths. Now giving full attention to this body, understand the reality, the real nature of this body. This body is not mine. Contemplate properly. Understand clearly. This body is not mine, not me, not myself. This body is impermanent, changing, ever changing, and it becomes otherwise. This body is impermanent, unsatisfactory, soulless, no soul in this body or in these 5 aggregates. Now, let's understand and repeat for our training of the mind.
which leads to realization. Let's first do the recitation. Recite. Understanding, we recite. Give full attention to your body, this form, and mentally repeat. This body, this form is not mine, not me, not myself. This form is impermanent, changing, become otherwise. It becomes otherwise. This form is impermanent, unsatisfactory, soulless. Now understand feeling. Whatever feeling, whatever sensation, giving full attention, understand sensation and mentally repeat. This sensation, this feeling is not mine, not me, not myself. This feeling is impermanent, changing, becomes otherwise. This feeling is impermanent, unsatisfactory, soulless. Perception, what you recognize. Perception, whatever perception is like a mirage, illusion. Mentally repeat, this perception is not mine, not me, not myself. This perception is impermanent, changing, becomes otherwise. This perception is impermanent, unsatisfactory, soulless. Volitional formations. Volitional formations. These volitional formations are not mine, not me, not myself. Volitional formations are impermanent, changing, become otherwise. Volitional formations are impermanent, unsatisfactory, soulless. Consciousness. Consciousness.
This consciousness is not mine, not me, not myself. This consciousness is impermanent, changing, becomes otherwise. This consciousness is impermanent, unsatisfactory, soulless, no soul, nothing permanent, nothing substance here, no core. Things are interdependently existing. Interdependently existing. Things exist because of other things. That is the reality. That is the real nature. All these things are conditioned. Conditioned. Things exist because of other things. There is nothing to cling to, nothing to attach. We should not attach to these five aggregates. Things internally or externally. Things are things, nothing to cling. All conditioned things are impermanent. When one sees this with wisdom, one turns away from suffering. This is the way to purity. Sabbe sankhara niccati yada panyaya passati atta nibbindati dukkhe esamaggo visuddheya. Sadhu, sadhu, sadhu. Buddhaṃ
Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dveme bhikkhave dhamma lokang palinti. Katame dve hirincha uttapancha. Monks, there are two Dhamma qualities which protect the world. Friends, this is an utterance of the Buddha from the Anguttara Nikaya, chapter 2. Anguttara Nikaya, numerical discourses of the Buddha. The Buddha very clearly said, in the world, there are two Dhamma, two things, two qualities which protect the world. These two are, as the Buddha said, hirincha uttapancha, moral shame and moral fear. In Pali, hiri and uttapa. Basically, these two are called bright qualities and dark qualities. If one has moral shame and moral fear, that is called bright quality, bright side. And those who have no moral shame and moral fear are dark. They are really in dark. So today, for this Dhamma talk, our topic is two guardian Dhamma of the world. Two guardian Dhamma of the world. They are moral shame and moral dread, moral fear. We all should have this moral shame and moral fear. They, as the Buddha said, they protect the world. First, we have to understand the term world here. World means not this physical world, not this physical world, but the world, the people in the world. People are protected, people are guarded by these two. If they have no these two qualities, then they are unguarded. They are unprotected. They are unsafe. They are bound to hell. That is the meaning. Just like the mother and father, our mother and father protect us at home. These two qualities, just like mother and father, these two qualities, they protect us, all people in the world, irrespective of their color, caste, creed. These two protect us. But we have to have these qualities, hiri and ottappa. Today, the problem is in society, these two qualities are lacking in society. People don't care these things. People don't care of these
two qualities, two Dhamma, moral shame. Morally, they are shameless. They are shameless. Shamelessly, they do things today. No discipline. You know, discipline is very much significant, very much needed at any place, any society, any institution. Discipline is very important. That discipline is because of moral shame and moral fear, dread, without which no discipline. It is because of that people are doing all sort of bad deeds, unwholesome deeds. It is because of not discipline, not moral shame, not moral fear. People are fighting each other. At home, husband and wife, they are fighting. Children and parents, they are fighting. Mother and father, they are fighting. Like that, fighting because of shame, no shame, shameless. Shamelessly, they hit each other. Shamelessly, they use harsh language, harsh speech. Shamelessly, some children, they ill-treat their parents. Shamelessly, fearlessly, they hit their mother, hit their father. These are offenses, grave offenses, which are hellish karma. That is how we have to understand. Which are immediately effective karma. Immediately effective karma, right after this life. We all have to understand that we will be born again. Why? We are not completely eradicated our defilement, eradicated our craving. Craving is a glue. As long as we have that glue, there is an opportunity to stick to somewhere. Once we die here, we will be born somewhere. Somewhere in this world. There are 31 different realms in the world. We are born in these realms. So right after this life, we will be born, no doubt. We can't see this, but we have to understand according to our teachers, according to our masters, according to the teachers of our religions. They have taught us this. And also we can read the Dhamma and understand these things. That is how we have to do. Even when we want to understand some certain things, we have to do our own explorations, own experiments. Then we can understand things. Simply say no is not the answer, not the right answer. Some people don't believe. You don't want to believe. We Buddhists never want to believe. That is what the Buddha said. Do not believe. That is the teaching of the Buddha. Do not believe simply because it is your tradition. Do not believe simply it is because of mere hearsay. Do not believe simply because it is there in the scriptures. You don't want to believe, but we have to read, we have to understand, we have to do our explorations, investigation. Only then we can understand and we can accept, not to believe, accept things. We have to accept things. It is because of not
discipline in society, the people do not respect. Today, they do not respect their parents. The children they can't use their hands, their body, their mind, their property for their parents today. We should not forget that we were able to come to this world because of our parents. We are here today in this world on our own feet because of our parents. Therefore, we have to be morally shamelessly. We should not do anything wrong. We have to take care of our parents. That is why we have to concern about this. We have to think and rethink about this. According to the teachings of the Buddha, according to the stratification of a spiritual path, there are three levels of people in the world. Worldly people, trainees, and the adept, means those who have completed their training. So, three levels are worldly people, worldlings. Then the next is training, the trainees, they are trainees. And the third level is those who have completed their training. Worldly are the worldly people, those who are simply understand things but not clear understanding, no right understanding, simply doing things, live life, day-to-day life, without concerning, without thinking too much. The worldly people, they are called putujjana. Putujjana means the worldlings. They have not seen the Dhamma. They have not seen the noble ones. They have not undergone the discipline of the noble ones. Since they have not done such things, simply they think and they have unwise attention. Ayoniso manasikara. It is through unwise attention they are thinking too many things. They are always think of sensual pleasures. They are always think of doing something cruelty, violently. They have ill will because of ayoniso manasikara, because of unwise attention. Such are worldly people. Then the second level of people are the trainees. Trainees are those who have practiced the Dhamma, those who have cut off 3 fetters. You know, there are 10 fetters through which we are bound to samsara. They have cut off of the 10 fetters, they have cut off 3 fetters. What are the 3? Personality belief, doubt, and clinging to rules and rituals. These 3 fetters, once they cut off the 3 fetters, they become stream winners, stream enterers. So they are stream enterers, then once returners and non-returners. These 3 groups, 3 stream enterers or stream winners, once returners and non-returners are called trainee. And then
The third group is the adepts group. Adept means those who have completed their practice, their training. They are the perfect one, expert. They are the enlightened ones, the arahants. So of the three, worldlings, the first one is worldlings, then trainees, and those who have completed their training. Of the three, the trainees, they have 5 powers to be developed. Five powers to be developed. Bala, pancha bala. Five powers, pancha bala. The 5 powers are, they have to develop saddha, confidence. Confidence in the Buddha, confidence in the Dhamma, confidence in the Sangha. Then they have to develop moral shame. That is the power of moral shame. Second one, they have to develop the power of moral shame. The third one, they have to develop the power of moral fear. Then they have to develop the power of energy, virya. Then as the fifth one, they have to develop power of wisdom. Those are the 5 qualities, 5 powers to be developed by the trainees in society. In this society, they are here in this society with us. Then they have to have moral shame and moral fear. That is the meaning here. One day, the Buddha said, monks, one certain night, a certain female deity came to me and said, Bhante, there are 7 qualities which are heading to a monk's non-decline, for not for the deterioration of the monks. 7 qualities. Where we can find of the 7 qualities, 2 are these 2, moral shame and moral dread. What are the 7 qualities? Let's understand the 7 qualities. The first one is, as she said this because she understood this from the Buddha himself. Now, as she realized that these are wonderful, these are the wonderful qualities. If we develop this, no declension, no deterioration, no ruinage of life. She said, Bhante, these 7 are respecting the teacher. Respecting the teacher is a quality which never declines oneself. Respecting the teacher, the first one. Second, respecting the Dhamma. Third, respecting the Sangha. Then respecting the training. Fourth one, respecting the training. The fifth one, respecting concentration. Then sixth one, respecting moral shame. We have to be shameful. Shamelessly, we should not do wrong things. Fearlessly, we should not do wrong things. Then the last one, the 7th one, is respecting moral fear, moral dread.
Those are the 7 qualities, 7 things. Those who have moral shame and fear do not do evil. That is the nature. Those who know the Dhamma taught by the Buddha, they never do things shamelessly. They bodily, verbally, mentally, they do things with morally shame. They have shame. They have fear. Shame and fear of doing things, good things. To do good things, we have to understand shame. And shamelessly, people do bad deeds. Those who have no shame, no fear of doing unwholesome deeds, they do all bad deeds. They do not refrain from killing. They do not refrain from stealing. They do not refrain from sexual misconduct. They do not refrain from false speech. They do not refrain from taking intoxicants because of shamelessness, because of recklessness, fearlessness of doing such deeds. Once the Buddha taught us shamelessness, morally shamelessness and fearlessness. Moral shame. Buddha said, moral shame and moral fear, these two, Hiri and Ottappa, these two are like wealth, pointing out 7 types of wealth. You know, in society, when we live in this society, we have to have wealth. We have to have money, wealth, property in this society. As lay persons, you all need wealth. Buddha said, wealth, you have to earn wealth while you are young. Then the Buddha pointed out the type of wealth to be earned, to be acquired, collected. What are the types? Buddha said there are 7 types of wealth. 7 types of wealth. Let's understand the 7 types of wealth. First, saddha. Saddha is first. Saddha means confidence. Confidence, conviction. We have to have saddha, conviction, confidence, trust. We have to trust the Buddha, Buddha's enlightenment. Then we have to trust the Dhamma. Then we have to trust the Sangha. That is our saddha. It is a wealth for all of us. It is the wealth. Second, sila. Sila is morality. We have to have morally, we have to be very well. Morality, precepts. We observe precepts. We are refraining from doing some certain things, and then we are observing certain things. That is our sila, morality, which is wealth. That is the second wealth. The third wealth is hiri. Hiri means moral shame. Hiri dhana. Hiri
itself is a wealth. Then the fourth one is ottappa. Ottappa is a wealth. It is a wealth. Dhana. Then sutta. Sutta means learning. Learning, we have to learn secular subjects. But we have to learn the Dhamma. Real wealth is learning the Dhamma, not learning many secular subjects. All these secular subjects, whatever you are learning, connected to this body, once you leave behind this body, all these subjects gone. But if you learn the Dhamma and practice the Dhamma, that is the real wealth which you take with you. When you depart, when you go to another place to be born, you take these things. Take what you learn, the Dhamma you learn. You take the Dhamma you learn and you take the results of what you did, good things with the Dhamma. You do more and more good deeds, and as you are doing more and more good deeds, you take this as the results of your volitional good deeds, good karma. That is why we have to learn the Dhamma. Then chaga. Sixth one is chaga. Chaga means generosity. You have to practice generosity. You have to share with others. You have to give others. Then you have to offer to the others, not simply giving. Giving is easy. Sharing, giving is easy. But respectfully, you have to offer something respectfully. To whom? To the virtuous ones. That is what is called meritorious deed. Simply giving is not a meritorious deed. You can simply give away. That is give away things. That is called chaga. That is all right. You give away is okay. But when you offer something to a virtuous one, the Buddha said you can reap more and more results, good results. That gives you more and more benefit. It is the fruitful offering, chaga, dana. So you have to practice dana. That is called dana. Dana means not simply giving. Dana means offering. You offer to a certain virtuous person, those who have qualities, good qualities. That is what is called dana. Then the last one is panya. Panya, wisdom. We have to have wisdom. That is the wealth. Buddha said all these seven are wealth. Panya is to be aroused. It is to be developed within us. How to develop panya? Meditation. Only through meditation you can develop your arouse and develop your panya, wisdom. So friends, this is how we have to understand these things. When we have no sense of moral shame and moral dread, what happens? We have no restraint of the sense faculties. We can't restrain our sense faculties. If we have no restraint of the sense faculties, then we have no virtuous behavior. When we have no virtuous behavior, we have no right concentration. If we have no right concentration, we have no knowledge and vision of things as they really are. If we have no knowledge and vision of things as they really are, we have no disenchantment and dispassion. If we have no disenchantment and dispassion, no knowledge and vision of liberation. This is why, friends, we have to have
We have to have moral shame and moral fear. Dread. The Buddha said in the Anguttara Nikaya, the numerical discourses, monks, those who have no four qualities, after their death, they will be directly heading to the hells without any delay. Just like someone would bring a heavy stuff on his head, his or her head, and abruptly drop it. Just like that, once, if one has no four qualities, these four qualities, directly heading to the hells. Hell, according to Buddhism, there are 136 hells, not only one. Not only one hell and one heaven. We talk about heavens and hells, plural. So we are born again and again in these places. Those who have no such qualities, four qualities, they will be definitely born in hells. That is the teachings of the Buddha. Just like the one who brings something heavy stuff, suppose a heavy stuff, bring, and then abruptly he drop it. Just like that, once you die here, you will be born in that place, in hells. What are the four qualities? First, saddha, confidence, absent of faith. Those who are absent of faith, no saddha, no confidence, no conviction, no trust. Those who do not trust the Buddha, Dhamma, and the Sangha. That is the first quality. If they have no such quality, that is what happened. Second, absent of morality, sila. Sila is the second one. Absent of morality. In other words, immoral. Those who are immoral, no sila. Second. Third one, absent of moral shame. This one, moral shame. No moral shame. Shameless. Third. Fourth one, absent of moral fear. In other words, morally reckless. Morally, they have no fear. Fearless. So those are the four qualities. If one has no these four qualities, as the Buddha said, will be born in hells. Therefore, friends, let's all understand these wonderful teachings. Only the Buddhas teach us this type of things. We have to understand clearly the teachings of the Buddha. Let's understand this, and let's be morally shameful and fearful to do unwholesome things. Instead, let's all be morally shame, morally fear, and let's do more and more good deeds so that we can be happy, we can be rejoiced here in this world and the next world. That is the end of this talk. As we all got together today also, we observe precepts. We offer the simple puja in the name of the Buddha by recollecting the great virtues of the Buddha. After that, we all meditated
and now you all listen to a Dhamma talk. By doing all these good deeds, we all acquire a great deal of merit. Let's share this merit with our dearly departed parents and relatives, friends. Whoever expecting merit from us, may they rejoice this merit. May their sansaric journey be peaceful. May we all attain supreme bliss of Nibbana. With that good thought, say sadhu. 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 Okay. Want to translate? Thank you very much, Bante. Kính thưa quý vị, tôi xin lược dịch lại bài giảng của sư ngày hôm nay. Đề tài ngày hôm nay là sự nói về hai pháp hộ trì của thế gian là tàm và quý. Khởi đầu thì sư tụng hai câu kinh Bali trong bộ kinh Tăng Chi chương số 2. Nghĩa đó là này các tỳ kheo, có hai pháp để hộ trì thế gian, đó là tàm và quý. Tiếng Bali là Hira and Ottappa. Nó có hai mặt. Người có tàm và quý là cái phẩm chất tốt, và người không có tàm và quý thì ở trong cái bóng tối, là cái mặt trái, mặt tối, mặt bên kia. Tất cả chúng ta nên có hai cái pháp thiện này là tàm và quý. Thế gian ở đây không có nghĩa là cái thế gian thực thể, mà thế gian ở đây tức là những con người trong thế giới này. Trong thế giới này người ta được bảo vệ nhờ hai cái pháp tàm và quý. Ngoài ra chúng ta cũng, trong con người của chúng ta cũng cần phải có phát triển hai cái pháp tàm và quý này. Nếu mà không có, thế gian không có hai pháp này thì nó trở nên không có được an toàn. Tàm và quý giống như mẹ và cha bảo vệ cho gia đình của chúng ta. Trong xã hội, người sống bất cần, người sống không có kỷ luật thì rất là nguy hiểm. Do đó discipline có nghĩa là sống có đạo đức, có lề lối rất là quan trọng. Bởi vì người không có sống không có đạo đức, không có giới thì mới là không có tàm quý, thì họ mới có thể làm những điều xấu, những điều mà ác. Người ta trong gia đình vợ với chồng có cãi vã, đánh nhau cũng vì không có tàm quý. Rồi trong anh em nghi ngộ đánh lộn với nhau, con cái đối xử xấu với cha mẹ, không có biết xấu hổ, không có biết tàm quý thì họ mới làm được những cái chuyện đó. Và khi không có tàm quý hai cái pháp này thì là nó tạo ra một cái nghiệp ngay lập tức, ngay cái kiếp này đi vào cái cõi thích hợp. Bởi vì tham ái là craving thì chúng ta có xu hướng là ngay lập tức vào một cái chỗ nào đó, đi vào một cái chỗ nào đó sau cái cuộc sống này. Thì pháp Phật dạy chúng ta không phải là tin, người ta tin hay là không tin, mà Đức Phật dạy chúng ta không có đơn thuần mà tin vào truyền thống, không có đơn thuần mà tin vào những lời ai đó nói, hay là tin vào kinh điển, mà chúng ta cần phải đọc, cần phải tìm hiểu và cần phải thực hành.
và áp ứng dụng rồi coi rồi mới là chấp nhận. Thành ra không phải là believe tin mà là accept, là chấp nhận sau khi mình đã có tìm hiểu, tìm tòi. Ngày nay chúng ta không, xã hội con người ta đạo đức không có được ở trên độ bị suy giảm. Người ta không có tôn trọng những người đáng kính, tôn trọng cha mẹ. Trẻ con không có dùng đầu trí óc của mình, tay chân của mình để cho cha mẹ nữa. Họ không còn nhớ rằng họ sinh ra đời này là nhờ vào cha mẹ, và chúng ta nên chăm sóc cha mẹ của mình. Về cái vấn đề mà xã hội, đạo đức xã hội suy thoái như vậy thì chúng ta cần phải để tâm vào. Phật dạy trong đời có 3 nhóm người. Nhóm người thứ nhất là người đời, gọi là worldling. Nhóm người thứ hai gọi là người bậc hữu học, tức là trainee, còn đang trong quá trình phát triển tu tập. Và bậc thứ ba là bậc vô học, có nghĩa là đã hoàn tất được cái quá trình tu tập rồi. Người đời thì có sự hiểu biết nhưng mà không có cái right understanding, tức là cái chánh kiến. Người đời chỉ đơn giản sống ngày qua ngày, không có thấy được pháp, không có thấy được bậc cao thượng, và không có giữ giới. Họ sống, họ có cái sự mà unwise attention, có nghĩa là có những cái lối sống không có khôn khéo, những cái tác ý không khôn khéo. Họ suy nghĩ quá nhiều, họ dính mắc vào cái ái dục, và họ cư xử bạo hành, tàn ác. Nhóm thứ hai là bậc hữu học, là những bậc có thực hành giáo pháp của Đức Phật, cắt được ít nhất là cắt được 3 trong 10 kiết sử. 10 kiết sử này là làm cho chúng ta còn sống trong dòng sanh tử luân hồi. Thì 3 cái kiết sử đầu cắt là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, là trở thành bậc tu đà hoàng, là stream enterer. Rồi kế đến là bậc còn quay lại dòng luân hồi một lần là nhị đạo, và bậc tam đạo là non-returner, là không còn quay trở lại thế gian này nữa. Rồi nhóm người thứ ba là trainee, cầm người hoàn tất con đường thực hành học hỏi, gọi là bậc A-la-hán, là hoàn tất. Thì khi mà cái bậc mà trainee đó, cái bậc mà còn học hỏi huấn luyện, thì họ phải phát triển ngũ lực Panchapala. Thì ngũ lực đó gồm có thứ nhất là tính sattva, là có cái niềm tin vào Phật, Pháp và Tăng. Lực thứ hai là tàm, là moral shame. Và lực thứ ba là úy, là moral fear. Lực thứ tư là virya, là tinh tấn, và tấn. Lực thứ năm là wisdom, là trí tuệ. Thì 5 lực này trong xã hội chúng ta cần phải phát triển lên. Rồi đề cập đến tàm và quý, nó còn có trong cái 7 cái phẩm chất mà làm cho người ta không bị suy thoái. Thì Đức Phật nói với các vị tỳ kheo rằng có một lần một vị chư thiên nữ đã đến đảnh lễ với Đức Phật và nói về 7 cái pháp giúp cho chúng ta không bị thất thoát này trong đời. Thứ nhất là phải respect, là tôn trọng teacher, là những người thầy dạy mình, những bậc giảng dạy cho mình, thầy tổ. Thứ hai là phải tôn trọng pháp. Thứ ba là phải tôn trọng sangha, là tăng đoàn. Thứ tư là the training. Tôi không có nhớ rõ ý nghĩa, sẽ giảng thêm the training là gì. Thứ năm là định, concentration. Thứ sáu là moral shame, tàm. Thứ bảy là moral
fear là quý. Đó, thì 2 pháp tam quý cũng được nằm trong cái 7 cái phẩm chất này. Cái đến là sư nói ra người mà có tàm và quý thì họ không làm điều xấu, điều bất thiện, và họ làm nhiều điều tốt, điều thiện. Khi họ biết sợ tàm quý là sợ điều xấu hổ tội lỗi và tránh xa xấu hổ, tránh xa tội lỗi, thì họ mới không có làm điều xấu và họ cần làm nhiều điều tốt. Và trong một cái, khi mà nói về Đức Phật, khi nói về 7 loại tài sản của thế gian thì tàm quý cũng nằm trong đó, bao gồm trong đó. Ở đây sư nhắc lại cho chúng ta 7 tài sản thế gian mà chúng ta cần nên tìm để có được, để sống trong đời, mà nhất là mình phải tích lũy để có được 7 tài sản này từ khi mình còn trẻ. 7 loại này, tài sản thứ nhất là tính, có niềm tin vào Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Thứ hai là giới luật, là đạo đức, là giới hạnh. Thứ ba là tàm, moral shame. Thứ tư là úy, moral fear. Thứ năm là học hỏi pháp. Khi mình học thì mình sẽ được cái kết quả. Thứ 6 là chaga, là bố thí, cái hạnh bố thí, cúng dường. Thì nó có 3 mức độ là chia sẻ, là share. Mức độ thứ hai là giving, là cho. Và 2 mức độ này thì nó đơn giản, nó không có meritorious có nghĩa là đáng khen ngợi. Mức độ thứ ba là offer, có nghĩa là cúng dường, dân cúng cho một bậc có đạo đức. Thì ở mức độ thứ ba này nó khó hơn và cho chúng ta được cái lợi ích nó mạnh hơn. Và tài sản thứ 7 là tài sản về trí tuệ. Tài sản trí tuệ này cần phải được phát triển bên trong của mình. Bằng cách nào? Là qua hành thiền. Khi qua hành thiền thì chúng ta mới phát triển được giới định tuệ và mới đi đến giải thoát. Rồi sư cũng nói đến tàm quý, nó cũng có mặt trong cái 4 quality, cái 4 phẩm chất. Nếu mà cái có 4 phẩm chất tốt đẹp mà sau đây, nếu không có 4 phẩm chất này á, thì con người ta sau khi chết á, là mình đi thẳng xuống dưới địa ngục, chứ không có dừng lại, không có trì hoãn. Giống như là một người mà phóng mình lao xuống vực mà còn đeo thêm đá nữa. Xuống địa ngục thì có 136 địa ngục chứ không phải là một. 4 cái phẩm chất này nếu mình không có đó, là giống như đeo đá xuống địa ngục vậy đó, rất nhanh lắm. Thì phẩm chất thứ nhất là niềm tin, nhắc lại nữa là tính sattha. Người không có niềm tin, người không có lòng tin tưởng vào Tam Bảo. Thứ hai là người không có tàm. Thứ ba là người không có quý. Thứ hai là giới. Thứ nhất là tính, thứ hai là giới, thứ ba là tàm, thứ 4 là quý. Ai không có 4 đặc tính này thì giống như là người phóng lao mình xuống địa ngục mà còn mang thêm đá. Vì thế sư sách tấn chúng ta hãy học hỏi, hiểu được lời dạy của Đức Phật, thực hành cái 2 đức hạnh hôm nay được nhấn mạnh là moral shame và moral fear, có nghĩa là tàm và quý, để mà tránh không làm những điều xấu ác và làm nhiều hơn nữa điều thiện lành, để chúng ta có thể có được cuộc sống hạnh phúc ở kiếp này và kiếp sau, rồi tu tiến đến ngày giải thoát. Sau đó sư chia phước, đọc kinh chia phước. Ngày hôm nay chúng ta tập tụ họp mặt lại với nhau, chúng ta có giữ giới, rồi có đọc kinh lời Đức Phật, hành thiền, sau đó là chúng ta nghe pháp. Với cái quả phước báo này, chúng ta chia sẻ hồi hướng phước báo đến cha mẹ, các vị đã quá giảng, và chia phước đến người thân còn hiện tiền, cha mẹ, gia đình họ hàng,
chi phước đến chư thiên và cho tất cả chúng ta được như sở nguyện tu hành cho đến ngày giải thoát niết bàn. Bài giảng của sư chấm hết ở đây. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Thank you very much, Bante. Thank you very much. Thank you, everybody. See you on Tomorrow, Bante. Tomorrow. Yeah, we are going to meet now from this week. We have classes on Sunday and Monday. It's easy way. Then Sunday this talk, and Monday the sutta discussion. Okay, goodbye. Recording stopped.